जय गोपीजन वल्लभा ग्रीवलधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधमाधवा कुञ्जबिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तर स्टीवन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तर स्टीवन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की नामाचार्य हरिदास ठाकुर के प्रेम सुखो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण कोप गोपीनाथ श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की नवदीप धाम की गंगामाया यमुनामाया तुलसी देवी भक्ति देवी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेद भक्त वृंद की Nitai Kaura Premanande, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय पूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाक्षायित देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 7, Text 9 and 10. Sargo syātha visargaśca vṛtti-rakṣāntarāṇi ca vaṁśo vaṁśā-anucaritam saṁsthā hetur apāśrayaḥ
Sarga, the creation, asya, of this universe, atha, then visargaḥ, the secondary creation, cha, and vṛtti, maintenance, rakṣā, protection by sustenance, antarāṇi, the region of the Manus, cha, and vaṁśa, the dynasty of the great kings, vaṁśa-anucaritam, the narrations of their activities, saṁsthā, the annihilation, hetur, the motivation, apāśrayaḥ, the supreme shelter, daśabhir, with the 10 lakṣaṇair, characteristics, yuktaṁ, endowed, purāṇaṁ, purāṇa, tad, of this matter, viduḥ, those who know, viduḥ, they know, kecit, some authorities, pañca-vidhaṁ, fivefold, brahman, O brahmana, mahad, of great, alpa, and lesser, vyavasthayā, according to the distinction. Translation: O brahmana, authorities on the matter understand a purāṇa to contain 10 characteristics topics: the creation of the universe, the subsequent creation of the worlds and being, the maintenance of all living beings, their sustenance, the rules of various Manus, the dynasties of great kings, the activities of such kings, annihilation, motivation, and the supreme shelter. Other scholars state that the great Purāṇas deals with these 10 topics, while lesser Purāṇas may deal with 5. Purport: the 10 topics of a great Purāṇas are also described in the second canto of Srimad-Bhagavatam. Shri Sugovacha atha sarga visargaśya sthanam poshanam uttaya manvandare-sanukata nirodha mukti asya. Shri Sukadeva Goswami said, in the Srimad-Bhagavatam there are 10 divisions of statements regarding the following: the creation of the universe, subcreation, planetary systems, protection by the Lord, the creative impetus, the change of Manus, the signs of God, returning home back to Godhead, liberation, and the Sammam Bonam. According to Srila Jiva Goswami, Purāṇas churches Srimad-Bhagavatam deals with these 10 topics, whereas lesser Purāṇas deals with only 5, as stated in the Vedic literature: sargasya, pradishyargasya, vaṁśo manvandarani cha, vaṁśa-anucaritam siti, purāṇaṁ pancha-lakṣaṇam. Creation, secondary creation, the dynasties of kings, the reigns of Manu, and the activities of various dynasties are the 5 characteristics of the Purāṇas. Purāṇas covering 5 categories of knowledge are understood to be secondary Purāṇic literature. The Srila Jiva Goswami have explained that the 10 principal topics of Srimad-Bhagavatam are found within each of 12 cantos. One should not try to assign each of the 10 topics to a particular canto, nor should the Srimad-Bhagavatam be artificially interpreted to show that it deals with the topics successively. The simple fact is that all aspects of knowledge important to human beings,
summarized in the 10 categories mentioned above, are described with various degrees of emphasis analysis throughout the Srimad Bhagavatam. So here, how that 10 topics, what are the 10 topics discussed in Srimad Bhagavatam is explained here. பாகவதத்தில் 10 தலைப்புகள் எப்படி விளக்கப்படுகிறது என்பதை பற்றி இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. So the 10 topics is sarga, visarga, posanam, like this. So that Vishwanath Chakravarti Thakur says each cantos explain about some particular aspect, but Jiva Goswami says not each canto it separate thing, but it explain about all, but major thing is one thing, but it explain all the 10 topics. sarga, visarga, posanam போன்றவை அந்த 10 தலைப்புகள். விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் கூறுகிறார் ஒவ்வொரு ஸ்கந்தத்திலும் ஒவ்வொரு தலைப்பானது விளக்கப்படுகிறது. ஆனால் ஜீவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார் ஒவ்வொரு ஸ்கந்தத்திலும் பல தலைப்புகள் 10 தலைப்புகளும் விளக்கப்படுகிறது, ஆனால் ஏதேனும் ஒரு தலைப்பு பிரதானமாக விளக்கப்படுகிறது என்று. So we have 12 cantos. The first canto Sutta Goswami speaking, so that is also included in Bhagavatam, and last canto that is also not Sukadeva Goswami talking, that is also included in Bhagavatam. 12 ஸ்கந்தங்கள் உள்ளது. முதல் ஸ்கந்தம் சுகதேவ கோஸ்வாமி பேசுவது, அதுவும் பாகவதத்தில் சேர்க்கப்படுகிறது. இறுதியில் சுகதேவ கோஸ்வாமி 12ஆம் ஸ்கந்தத்தில் பேசுவதில்லை, அந்த ஸ்கந்தமும் பாகவதத்தோடு இணைக்கப்படுகிறது. So totally together 18,000 verses. That one, I think one sloka contain 32 words. So that 32 divided by all the words, it comes around 17,900 something it will come. ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 32 வார்த்தைகள் இருக்கும். எனவே அனைத்து பதங்களோடு எண்ணிக்கையில் நாம் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் கிட்டத்தட்ட 17,000 சொச்சம், அது கிட்டத்தட்ட 18,000 ஸ்லோகங்கள் என்று வரும். So in second canto also Sukadeva Goswami telling what are the 4 important topics Srimad Bhagavatam talking about, that Chatur Sloki. இரண்டாவது ஸ்கந்தத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி சதுர்ஸ்லோகி பாகவதத்தின் மூலமாக பாகவதம் எதை பற்றி பேசுகிறது என்பதை சுருக்கமாக விளக்குகிறார். So the third cantam only talk about sarga, how the Mahavishnu create this the raw material for this creation, like mahad 3 gunas, mahad-alpa, and all the senses, all the creation called sarga, primary creation. மூன்றாவது ஸ்கந்தம் சர்க்கம், முதல் தர படைப்பு. இங்கே மகாவிஷ்ணு எப்படி இந்த முக்குணங்களை உருவாக்குகிறார், மகத்தத்துவம் எப்படி உருவாகிறது, புலன்கள் எப்படி உருவாகிறது என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So it's mentioned from breathing everything coming, from Mahavishnu breathing all started to start. மகாவிஷ்ணுவின் சுவாசத்திலிருந்து தான் அனைத்தும் வெளிப்படுகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Then secondary creation by Brahma, that is explained in fourth canto. பிரம்மதேவர் இரண்டாம் பட்ச படைப்பை செய்கிறார், அதை பற்றி 4ஆம் ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. How he giving for each individual jivas different types of body, that is mentioned in fourth canto. எப்படி பிரம்மதேவர் ஒவ்வொரு உயிர்வாளிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை வழங்குகிறார் என்பதை பற்றி 4வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. In fifth canto sthana, position, it explained about position. 5வது ஸ்கந்தம் ஸ்தானா, அதாவது ஒரு உயிர்வாளி ஒரு குறிப்பிட்ட உலகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் வைக்கப்படுவது, அதை பற்றி விளக்குகிறது. And sixth canto Ajamala story, means how the Lord protect his devotee, it's explained. 6வது ஸ்கந்தம் அஜாமிலனை பற்றிய சரித்திரம், பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களை எப்படி பாதுகாக்கிறார் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. In seventh canto Ranyakasipu Prahlad, so how the devotee, how the Lord protect the devotee and annihilate the demons, it is explained.
ஏழாவது ஸ்கந்தம் ஆனது இரண்யகசிபு மற்றும் பிரகலாதன் வரலாற்றை பற்றி கூறுகிறது. அங்கே பகவான் எப்படி தன்னுடைய பக்தர்களை பாதுகாத்து அசுரர்களை அழிக்கிறார் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. 8th canto, different Manus, how the Manus are coming, and there are 14 Manus, everything it's mentioned in 8th canto. 8வது ஸ்கந்தம் 14 மனுக்கள் யார் யார், அவர்கள் எப்படி வருகிறார்கள், அவர்கள் எப்படி ஆட்சி புரிகிறார்கள் என்பதை பற்றி விளக்குகிறது. And 9th canto, Iswara. Iswara means Ramachandra, all the avatars how appear in this world and they do pastimes, everything mentioned in 9th canto. 9வது ஸ்கந்தத்தில் ஈஸ்வரா, அதாவது பகவான் எப்படி இந்த உலகத்தில் பல அவதாரங்கள் எடுக்கிறார், அவர் என்னென்ன லீலைகள் புரிகிறார் என்பதை பற்றி விளக்குகிறது. And 11th canto, it's explained about annihilation. Annihilation, it's talk about annihilation. 11வது ஸ்கந்தம் பிரளயம் அல்லது அழிவை பற்றி விளக்குகிறது. And 12th canto about liberation, how Jiva get liberated in this world. 12வது ஸ்கந்தம் இந்த உலகத்திலிருந்து ஜீவாத்மாக்கள் எப்படி விடுதலை அடைய வேண்டும், முக்தி அடைய வேண்டும் என்பதை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. In 10th canto, Lord's pastime. So the 10th canto is the shelter for all the 9 cantos, 9 topics. So this is called asya. 10வது ஸ்கந்தம் பகவான் கிருஷ்ணன் லீலைகளை பற்றி விளக்குகிறது. அதுதான் மற்ற அனைத்து ஸ்கந்தங்களுக்கும் அடைக்கலம் போன்றது. அதன் காரணமாகத்தான் 10வது ஸ்கந்தமானது ஆශ්‍රயா என்று அழைக்கப்படுகிறது. So for devotee, they will appreciate all the cantos. All the cantos, they will appreciate how the Lord's creating. They will see the hands of God in all the cantos. பக்தர்கள் அனைத்து ஸ்கந்தங்களையும் பாராட்டுவார்கள். அவர்கள் அனைத்து ஸ்கந்தத்திலேயுமே பகவானின் கை இருக்கிறது, பகவானை பற்றி தெளிவாக விளக்கப்படுகிறது என்று பகவானின் இருப்பை உணர்வார்கள். So the Srimad-Bhagavatam is the special among all 18 Purāṇas. 18 புராணங்களுக்கு இடையில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மிக மிக விசேஷமானது. So it's explain the highest things we will achieve. That is explained. So in this class we just discovered about the glories of Srimad-Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதமானது எப்படி மிக உயர்ந்த இலக்கை அடைய வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்குகிறது. இன்றைய வகுப்பில் நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மகிமைகளை பற்றி பார்க்கிறோம். So Srimad-Bhagavatam is the one of the scripture. So we have so many scripture. All the people, they are accepting scripture. Even if you take other religion like Buddha religion, they have scripture, and Christian they have Bible, Muhammadian they have Quran. So Hindu also have Vedas. So these are all scriptures. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சாஸ்திரங்களில் ஒன்று. அனைத்து மதத்தினரும் சாஸ்திரங்களை ஏற்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு கிறிஸ்தவர்கள் பைபிளை ஏற்கிறார்கள், முஸ்லீம்கள் குரானை ஏற்கிறார்கள். அதே போல் நாம் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை சாஸ்திரமாக ஏற்கிறோம். So even in modern world also they are taking scripture, the textbook also scripture. So the both same only, but in modern world that books is, that is empirical knowledge. Empirical knowledge means observation and experiment, and observation and experiment, full about empirical knowledge. நவீன காலத்திலும் சாஸ்திரங்களை ஏற்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் ஞானத்தை, அந்த நடக்கும் விஷயத்தை கவனித்து அதன் பிறகு அதை ஆராய்ச்சி செய்து அதன் பிறகுதான் அவர்கள் அந்த ஞானத்தை ஏற்கிறார்கள். But they also believing their teacher, their school, their college. Not everything they are seeing. What something they cannot see, they will believe teachers. That is also based on faith only. ஆனால் அவர்கள் கூட சில விஷயங்கள் அவர்கள் ஆசிரியர்கள் கூறுவதை அவர்கள் கண்ணில் நேராக பார்க்காமலே நம்புகிறார்கள். அனைத்தையும் அவர்களால் பார்த்து உணர்ந்து ஆராய்ந்து அதை கண்டறிய முடியாது. எனவே சில விஷயங்களை நவீன கால கல்வியாளர்களும் ஆசிரியர்கள் கூறுவதை அப்படியே ஏற்கிறார்கள். So according to their desire, they are approaching different scripture. So in different scripture it is mentioned certain topics. So that topics talk about something.
ஒவ்வொரு உயிர்வாளியின் ஆசைக்கேற்ப அந்த உயிர்வாளி ஒவ்வொரு வகையான சாஸ்திரத்தை அணுகிறது. ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்திலும் பல தலைப்புகளை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the topic, for example, in Bible, it's mentioned about God. So in Vedic literature also we have God's form, quality. So we have to see how much it's explained. Based on that, we have to we have to classify which is strong, which is higher literature and lower literature. பைபிளும் கடவுளை பற்றித்தான் பேசுகிறது. பாகவதம் போன்ற வேத சாஸ்திரமும் கடவுளை பற்றித்தான் பேசுகிறது. ஆனால் பாகவதத்தில் பகவானின் வடிவம் மற்றும் குணங்கள், லீலைகளை பற்றி விரிவாக விளக்கப்படுகிறது. எனவே இந்த அடிப்படையில் எந்த அளவிற்கு அது பகவானை வெளிப்படுத்துகிறது என்ற அடிப்படையில் அது உயர்ந்த சாஸ்திரம் அல்லது அதை விட சற்று தாழ்வான சாஸ்திரம் என்று நாம் வகைப்படுத்த முடியும். So if you classify in that way, Vedic literature, Vedas have so much information, but still we have problem that after accepting Vedas also, different people coming to different conclusion, like Jaimini, he telling that only the goal of Veda is to attain Surkaloka. He come to that conclusion. அப்படி பார்த்தால் வேதங்கள் தான் மிக உயர்ந்த ஞானத்தை நமக்கு வழங்குகிறது. ஆனால் வேதங்களை பலர் படித்தாலும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு முடிவுக்கு வருகிறார்கள். உதாரணத்திற்கு ஜெய்மினி ரிஷியானவர் வேதங்களை படித்துவிட்டு சொர்க்கலோகத்தை அடைவதுதான் மிக உயர்ந்த இலக்கு என்று கூறுகிறார். And some people impersonalism. So we have problem. சிலர் வேதத்தை படித்துவிட்டு அருவ பிரம்மஜோதியில் முக்தி அடைவதுதான் மிக உயர்ந்த இலக்கு என்று கூறுகிறார்கள். எனவே இவ்விதமாக ஒவ்வொருவரும் அந்த வேதத்தின் இறுதி முடிவை வெவ்வேறு வகையில் உணர்கிறார்கள். இது ஒரு பிரச்சனையாகும். So even though is there, but ultimate is Krishna explained in Bhagavad Gita, Veda is sarvam ahameva vidya. I am the knower from the Vedas. இவ்வாறு வேதங்கள் பல இலக்குகளை பற்றி விளக்கப்பட்டாலும் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார், வேதங்களின் மூலம் அறியப்பட வேண்டிய நபர் பகவான் கிருஷ்ணரே என்று. So in Vedas we have broad classification. It is mentioned in Pragat-aranya Upanishad and Vedas, Idihasas, Purāṇas, Upanishad, Sutras, Anvayas, commentaries, all comes from Supreme Person's breathing. பரமபுருஷ பகவான் சுவாசிப்பதிலிருந்தான் வேதங்கள், புராணங்கள், உபனிஷதங்கள் போன்ற பல விஷயங்கள் வெளிப்படுகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And this each Vedas talk about, for example, Rig Veda talk about chanting, Yajur Veda sacrifice, Sama Veda singing, and other Veda day-to-day life, what we have to do. ரிக்வேதம் நாமஜபத்தை பற்றி பேசுகிறது, யஜுர்வேதம் யஜ்யங்களை பற்றி பேசுகிறது, சாமவேதம் பாடல்களை பற்றி விளக்குகிறது, அதர்வண வேதம் தினசரி நாம் வாழ்க்கையில் செய்ய வேண்டிய செயல்களை பற்றி விளக்குகிறது. But in the Vedas you need qualification. For example, they have some intonation. Intonation means the pronunciation. If you pronounce differently, then you will not get the result. In Samaveda, 7 intonations are there. So very difficult to pronounce, and that only Brahmana, Kshatriya, Vaishya only they are qualified. Sutras cannot approach the Vedas, and also it need higher intelligence to understand. வேதங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் உச்சரிக்கப்பட வேண்டும். தவறான முறையில் உச்சரித்தால் ஒருவர் விரும்பிய இலக்கை பெற முடியாது. எனவே பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள் இந்த 3 வகையினர் மட்டுமே வேதங்களை படித்து அதை உச்சரிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். சூத்ரர்கள் அது போன்ற வேத படிப்பை படிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. So in Vedas we have broader classification into 4, like Brahmanyaka portion, Aranyaka portion, Upanishad portion, and Samhita portion. பிரம்மண்யேகா, ஆரண்யேகா, உபனிஷத், சமித்தை என்று 4 தலைப்புகளில் வேதங்கள் பிரிக்கப்படுகிறது. So we have so many Upanishad, but in that Upanishad, some Upanishad comes under other Vedas, some Upanishad come under different Vedas.
பல உபநிஷத்துகள் இருக்கிறது. அதில் சில உபநிஷத்துகள் அதர்வண வேதத்தின் கீழ் வருகிறது, சில உபநிஷத்துகள் ரிக்வேதத்தின் கீழ் வருகிறது. இவ்விதமாக ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் இருக்கும் உபநிஷத்துகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வேதத்தின் அடி தலைப்பின் கீழ் வருகிறது. For example, Yajurveda. In Yajurveda, Taittiriya Upanishad coming. So like this, certain Upanishads comes under certain Vedas. உதாரணத்திற்கு யஜுர்வேதத்தில் தைத்திரிய உபநிஷத்து வருகிறது. இவ்விதமாக ஒரு சில உபநிஷத்துகள் ஒவ்வொரு வேதத்தின் தலைப்பின் கீழும் வருகிறது. Then we have what scripture we have? We have Vedas. Then what scripture we have? We have Itihasas. Itihasa means Ramayana and Mahabharata. வேதங்கள் எப்படி சாஸ்திரங்களோ அதே போல இதிகாசங்களும் சாஸ்திரங்கள் தான். இதிகாசங்கள் என்பது மகாபாரதம், ராமாயணம். So this not require any qualification. Anybody can read, you can understand. இதிகாசங்களை படிப்பதற்கு ஒருவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எந்த தகுதியும் தேவையில்லை. யார் வேண்டுமானாலும் அதை படித்து புரிந்து கொள்ளலாம். Then what scripture we have? We have Purāṇas. We have 18 Purāṇas, Sattva-guna Purāṇas, Rajoguna Purāṇa and Tamoguna Purāṇas. அதன் பிறகு 18 புராணங்கள் உள்ளது. அது சத்துவகுண புராணம், ரஜோகுண புராணம், தமோகுண புராணம் என்று மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது. In Sattva-guna Purāṇas we have 6. What are they? Vishnu Purāṇa, Padma Purāṇa, Garuda Purāṇa and what are they? Varaha Purāṇa, Bhagavata Purāṇa and Narada Purāṇa. These are the 6 Purāṇas of Sattva-guna. விஷ்ணு புராணம், கருட புராணம், வராக புராணம், நாரத புராணம், ஸ்ரீமத் பாகவதம், பத்ம புராணம் இது சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் 6 புராணங்கள் ஆகும். And we have Rajasic Purāṇas. Rajasic Purāṇa means Brahma Purāṇa, Brahmanda Purāṇa, Brahma Vaivarta Purāṇa, Markandeya Purāṇa, Vamana Purāṇa and Bhavishya Purāṇa. மார்க்கண்டேய புராணம், வாமன புராணம், வைஷ்ய புராணம், பிரம்ம புராணம், பிரம்மாண்ட புராணம், பிரம்ம வைவர்த்தன புராணம் இவை ரஜோகுண புராணங்கள். So in that we have Vamana Purāṇa. Vamana is incarnation of God. Why it comes under Brahma Purāṇa? It's why it's glorifying the Brahma and ask us to worship Brahma. Why? இங்கே வாமன புராணம் வருகிறது. வாமன தேவர் என்பவர் பரமபுருஷ பகவானின் அவதாரம். இங்கு இது எப்படி பிரம்மா தேவரை பற்றி உயர்வாக பேசுகிறது? அது ஏன் பிரம்மதேவரை நாம் வழிபட வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறது? So even though it's incarnation of God, it's so many information about Brahma, how to worship Brahma, how to it says Brahma is the Bhagavan. வாமன புராணத்தில் இருக்கும் வாமனர் என்பது பகவானின் அவதாரமாக இருந்தால் கூட அந்த வாமன புராணத்தில் பிரம்மதேவரை பற்றி தான் அதிகமாக விளக்கப்படுகிறது. பிரம்மதேவர் தான் பகவான் என்று குறிப்பிடுகிறது. Because for lower people, they have to follow that Brahma Purāṇas. If they don't accept Krishna, Brahma as the Bhagavan, how they will follow that process? So they have to understand that Brahma is Bhagavan, so I am following. For that purpose, it is mentioned Brahma is Bhagavan. தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கும் மக்கள் யாரேனும் ஒருவரை வழிபட்டுத்தான் ஆக வேண்டும். எனவே பிரம்மதேவரை பகவான் என்று ஏற்றால் மட்டுமே அவர்கள் பிரம்மதேவருக்கு உரித்தான சில வழிபாடுகளை செய்ய முடியும். இதன் காரணமாகத்தான் அது போன்ற தாழ்நிலை மக்களுக்காக பிரம்மதேவர் தான் பகவான் என்று இது போன்ற புராணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And we have Tamasic Purāṇas. There we have Siva Purāṇa, Linga Purāṇa, Skanda Purāṇa and Matsya Purāṇa, Kurma Purāṇa and Agni Purāṇa. These are the Tamasic Purāṇas. மத்ஸ்ய புராணம், கூர்ம புராணம், அக்னி புராணம், ஸ்கந்த புராணம், சிவ புராணம், லிங்க புராணம் இவை 6 தமோகுண புராணங்களாகும். So in this also we have Matsya Purāṇa and Kurma Purāṇa. These are incarnation of God. How it comes under Tamasic Purāṇas? Because it's explained more about Shiva and encourage people to worship Shiva, and it's still about Bhagavan is Shiva.
இங்கே மச்சம் மற்றும் கூர்மா என்பது பரமபுருஷ பகவானின் அவதாரம். இது எப்படி தமோகுணத்தின் தலைப்பின் கீழ் வந்தது என்றால், இங்கே அந்த 2 புராணங்களில் மட்டுமல்லாமல் 6 புராணங்களிலும் சிவபெருமான் தான் மிக பிரதானமானவர், அவரே முழுமுதற் கடவுள் என்று விளக்கப்படுகிறது. மக்கள் சிவபெருமானை வழிபட வேண்டும் என்று விளக்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக தான் இந்த புராணங்கள் தமோகுண புராணங்கள் என்று வகைப்படுத்தப்படுகிறது. So we have here 3 Bhagavans. In Sattva-guna Purāṇas we telling Bhagavan is Vishnu and Bhagavan is Brahma, Bhagavan is Shiva. So how you will understand? இந்த 18 புராணங்களில் சத்துவகுண புராணங்கள் பகவான் விஷ்ணு தான் பகவான் என்று குறிப்பிடுகிறது. ரஜோகுண புராணங்கள் பிரம்மதேவர் தான் பகவான் என்று குறிப்பிடுகிறது. தமோகுண புராணங்கள் சிவபெருமான் தான் பகவான் என்று குறிப்பிடுகிறது. எனவே நாம் இதிலிருந்து எந்த முடிவுக்கு வர முடியும்? So as I said, this have, even though it is explaining about this, some words are exaggeration, arthavad. Some Purāṇas it's exaggerate from the real about the real things. இவ்விதமாக இருந்தாலும் சில புராணங்களானது உண்மையான விஷயங்களை சற்று மிகைப்படுத்தி மகிமைப்படுத்துகிறது. Why? It's because people according to their gunas they have to follow something. So if their gunas is in the tamoguna, if they want to follow something in tamoguna, then they have to worship tamoguna in church. They have to accept tamoguna in church as Bhagavan. So to encourage them, even Shiva is Bhagavan. So in that sense, it's for their purification. Idea is to purify them. They want to follow some vows and some activity, something they have to follow. So for that purpose, it's given. பொதுவாக மக்கள் 3 குணங்களின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறார்கள். ரஜோகுணத்தின் அடிப்படையில் ஒரு பிரிவினர் செயல்படுகிறார்கள், தமோகுணத்தின் அடிப்படையில் ஒரு பிரிவினர் செயல்படுகிறார்கள், சத்துவகுணத்தின் அடிப்படையில் ஒரு பிரிவினர் செயல்படுகிறார்கள். இப்பொழுது தமோகுணத்தில் இருக்கும் மக்களுக்காக அவர்கள் வழிபடுவதற்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பகவான் தேவை. எனவே அதற்காகத்தான் இந்த தமோகுண புராணங்களில் சிவபெருமான் தான் முழுமுதற் கடவுள் என்று விளக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் சிவபெருமான் தான் தமோகுணத்தின் அதிபதி. எனவே அது போன்ற மக்களும் வழிபடுவதற்கு ஒரு தெய்வம் வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காகத்தான் புராணங்கள் இவ்விதமாக பிரிக்கப்படுகிறது. So if they follow their vow and everything, then their consciousness will increase. Then they will gradually come to Rajasi mode of passion. When the consciousness is increased, then they will come to Sattva-guna. So the goal of this all these things is to make the people conscious into Sattva-guna. இவ்விதமாக தமோகுணத்தில் இருக்கும் மக்கள் அந்த புராணத்தை கடைபிடித்து அதில் குறிப்பிடப்பட்ட தெய்வத்தை வழிபட்டால் படிப்படியாக அவர் முன்னேறி ரஜோகுணத்திற்கு வருவார்கள். அப்பொழுது ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் புராணங்களில் படித்து பிரம்மதேவரை வழிபடும் பொழுது மெல்ல மெல்ல முன்னேறி அவர்கள் சத்துவகுணத்திற்கு வருவார்கள். எனவே இறுதியாக சத்துவகுணத்தை அனைவரும் அடைய வேண்டும் என்பதுதான் இந்த புராணங்களின் இலக்காகும். Then what scripture we have? We have Samhitas, Manus Samhitas. We have different Manus Samhita, Agni. So that different sages they written some scripture that is called Manus Samhita, Ekyavalkya Samhita, Vishnu Samhita, Brahma Samhita. So these are all, there are 21 works are there like this. அதன் பிறகு சமித்தைகள் உள்ளது. மனு சமித்தை, யக்ஞவல்கிய சமித்தை, விஷ்ணு சமித்தை, பிரம்ம சமித்தை போன்று 21 சமித்தைகள் உள்ளது. பல ஆசிரியர்கள் இதில் ஒவ்வொரு சமித்தையை உருவாக்கியுள்ளார்கள். This talk about what is the behavior one should follow. It's talk about more about varnashrama dharma. இது போன்ற சமித்தைகளில் வர்ணாசிரம தர்மத்தை எப்படி கடைபிடிக்க வேண்டும், ஒருவர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. What is the duty of Brahmana, what is the duty of Kshatriya, Vaishya, Sudra. So these are all explained in Manu Samhita. The Samhita explained nicely about this. பிராமண, சைத்ரிய, வைஷ்ய, சூத்ர பிரிவினர்களில் ஒவ்வொரு பிரிவினருக்கும் உள்ளான கடமைகள் என்ன என்பதை பற்றி இந்த சமித்தைகளில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. Then what scripture we have? We have Pañca-vidhaṁ. Pañca-vidhaṁ is talk about how to worship Krishna, Vishnu, how to conduct festivals, how to build the temple, how to talk about like this. பஞ்சராத்திரிக புராணங்கள் இருக்கிறது. அது கிருஷ்ணரை எப்படி வழிபட வேண்டும், விஷ்ணுவை எப்படி வழிபட வேண்டும், விழாக்களை எப்படி கொண்டாட வேண்டும், ஆலயத்தை எப்படி கட்ட வேண்டும் போன்ற விஷயங்களை பற்றி விளக்குகிறது. So these are all Vedic scripture. So after writing all these things, still Vyasadeva feel I have something not correct. So he approached Narada, and Narada advised him, in the name of writing, helping people,
you actually confused people, Kali Yuga people, by telling Shiva is Bhagavan, Vishnu is Bhagavan, Brahma is Bhagavan. So you actually confused. So better you talk about Krishna. இதையெல்லாம் வேத சாஸ்திரங்கள். இந்த அனைத்து சாஸ்திரங்கள் எழுதிய பிறகும் வேதவியாசருக்கு திருப்தி ஏற்படவில்லை. எனவே அவர் நாரத முனிவரை அணுகினார். அவர் கூறினார், அனைத்தையும் எழுதிவிட்டேன், ஆனால் நான் திருப்தியாகவில்லை என்று. அப்பொழுது நாரத முனிவர் கூறினார், நீ உண்மையில் மனிதர்களை குழப்பி விட்டாய். ஒவ்வொரு புராணத்திலும் ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்திலும் ஒரு இடத்தில் நீ சிவபெருமான் தான் முழுமுதற் கடவுள் என்று கூறுகிறாய், ஒரு இடத்தில் பிரம்மதேவர் தான் முழுமுதற் கடவுள் என்று கூறுகிறாய், ஒரு இடத்தில் கிருஷ்ணர் பகவான் தான் முழுமுதற் கடவுள் என்று கூறுகிறாய். இவ்விதமாக நீ குழப்பி விட்டாய். எனவே நீ ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொகுத்து எழுத வேண்டும். அதன் மூலம் நீ பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் என்பதை ஸ்தாபிக்கும் வகையில் அந்த பாகவதத்தை இந்த உலகத்திற்கு வழங்க வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறினார். So it's mentioned in one of the scripture that Srimad Bhagavatam is the essence of all the Vedic knowledge. ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் அனைத்து வேத ஞானத்தின் சாரம் என்று ஒரு குறிப்பிட்ட சாஸ்திரங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. It's glorified as avatar. பாகவதம் பகவானின் ஒரு அவதாரமாக மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. Like we have fish, we have Matsya avatar, we have animal, we have we have like this human being. Krishna is avatar, we have Devadas, we have Ubendra avatar. So like this we have different avatars. Like this we have Veda avatar is Srimad Bhagavatam. எப்படி பகவானுக்கு மனிதர்கள், மிருகங்கள், தேவர்களுக்கு இடையில் வெவ்வேறு அவதாரங்கள் இருக்கிறதோ, அதே போல் வேதங்களுக்கு உண்டான அவதாரம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆகும். So Srimad Bhagavatam is the essence. So in Srimad Bhagavatam, the different acharyas giving different explanation about Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் அனைத்து ஞானத்தின் சாரமாகும். அங்கே பல ஆச்சாரியர்கள் பலவிதமான விளக்கங்களை தருகிறார்கள். Some acharyas giving for first verses 40 pages commentary, and Vishwanath Chakravarti gives the Srimad Bhagavatam talks about fight. He's saying Srimad Bhagavatam is talks about 5. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5 பிரதான விஷயங்களை பற்றி விளக்குகிறது என்று குறிப்பிடுகிறார். சில ஆச்சாரியர்கள் முதல் ஸ்லோகத்திற்கே கிட்டத்தட்ட 40 பக்கம் விளக்கம் தரும் அளவிற்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை விளக்கியுள்ளார். So some people Srimad Bhagavatam means they take it light, but some people devotees they are giving deep meaning of Srimad Bhagavatam. சில மக்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஒரு சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் சிலர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆழமான அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கிறார்கள். So Srimad Bhagavatam is glorified as torchlight. Srimad Bhagavatam is glorified as sun. Srimad Bhagavatam is glorified as the ripened fruit of all the desire trees. Srimad Bhagavatam is glorified as Mohini Murti. Srimad Bhagavatam is glorified as Madhurya Rasa. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சூரியன், ஒளி விளக்கு, மோகினி மூர்த்தி, மாதுரி ரசா, வேதங்கள் என்ற மரத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பழுத்த பழம் என்று பல வகையாக மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. Why it's torchlight? Because it's revealed transcendental knowledge. Through that we can cross over this material ocean. இது உன்னதமான தெய்வீக ஞானத்தை நமக்கு வழங்குகிறது. இந்த ஞானத்தை கற்பதன் மூலமாக நாம் இந்த பௌதிக சம்சார சாகரத்தை கடக்க முடியும். Why it's mentioned as sunlight? Sun itself very bright, but it is more than sun. So when sun is there, devotee will be happy, but thief will be guide. They will not appear. ஏன் ஸ்ரீமத் பாகவதம் சூரியனோடு ஒப்பிடப்படுகிறது என்றால், சூரியன் ஒளியை வழங்குகிறது. சூரிய தேவன் இருக்கும் பொழுது பக்தர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். ஆனால் பகலில் சூரியன் இருக்கும் பொழுது திருடர்களுக்கு அது ஆபத்தான காலமாகும். அது போன்ற தவறான எண்ணம் படைத்த நபர்கள் அந்த சூரியனை ஒரு தவறான நேரமாக கருதுவார்கள். அதே போல் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். So anybody have any false idea about God, they are considered as a thief, they will guide in front of Srimad Bhagavatam. யாரேனும் ஒருவருக்கு தவறான
யோசனை இருந்தால் அவர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவத்தின் முன்னிலையில் ஒரு திருடர் போல கருதப்படுகிறார்கள். எனவே அவர்களுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஒரு கஷ்டமான விஷயமாக தெரியும். And why it's ripened fruits of all the Vedic deserty? Because in the deserty means it fulfill everything. It fulfill everything. So like this Srimad Bhagavatam also, it fulfill everything. If you want to become expert in karma kanda, is there available. If you want to expert, you want liberation, available. You want prema, available. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஏன் கல்பவிருட்ச மரத்தின் பழுத்த பழம் போல கருதப்படுகிறது என்றால், ஒருவருக்கு என்ன வேண்டுமோ அவர் என்ன ஆசைப்படுகிறாரோ அதை வழங்கக்கூடிய சக்தி படுத்த ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஒருவருக்கு அருவ பிரம்மஜோதியில் முக்தி அடைய வேண்டும் என்றால் அதையும் அவருக்கு வழங்குகிறது. ஒருவர் உயர் கிரகங்களுக்கு சென்று அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அதுவும் வழங்குகிறது. ஒரு பக்தி மார்க்கத்தில் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த இலக்கையும் பூர்த்தி செய்ய ஸ்ரீமத் பாகவதம் அவருக்கு உதவுகிறது. எனவே ஒருவரின் ஆசைக்கேற்ப ஸ்ரீமத் பாகவதம் அவருக்கு பலவிதமான பலன்களை வழங்குகிறது. So in the tree, what is the most highest thing we will get? That is fruits. So even though tree provides everything, so but the most valuable thing is fruits. Similarly, Srimad Bhagavatam, even though provide everything, the most valuable thing is Radha Krishna. மரத்திலிருந்து நமக்கு பல விஷயங்கள் கிடைத்தாலும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த விஷயமானது பழம்தான். அதே போல்தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு பல விஷயங்களை தந்தாலும் அது தரக்கூடிய மிக உயர்ந்த விஷயம் ராதா கிருஷ்ணர் மற்றும் அவர்கள் மேல் நாம் செலுத்தக்கூடிய பக்தி. Because Krishna has everything, Srimad Bhagavatam also has everything, and it reveals the topmost thing is Radha Krishna prema. எப்படி கிருஷ்ணரிடம் அனைத்தும் இருக்கிறதோ அதே போல் ஸ்ரீமத் பாகவதம் இடத்திலும் அனைத்தும் இருக்கிறது. அதே போல் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ராதா கிருஷ்ண பிரேமை தான் மிக உயர்ந்த விஷயம் என்பதை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. Then why it's called as considered as a Mohini Murti, Srimad Bhagavatam? ஏன் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மோகினி மூர்த்தியாக கருதப்படுகிறது? So in the churning the ocean, and that the Devadas and Asuras, they cooperated together. They derived, cut the nectar. After nectar came, the Asuras took and they kept with them. So they thought, Devadas thought, if the Asuras drink that nectar, they will fight again, they will not die. Then it's not possible to defeat them. So it's very dangerous. Like this, they are thinking. அசுரர்களும் தேவர்களும் அந்த மந்தார மலையை மத்தாக கொண்டு கடலை கடையும் பொழுது அங்கே அமிர்தம் வெளிப்பட்டது. அதை அசுரர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள். அப்பொழுது தேவர்கள் நினைத்தார்கள், அசுரர்கள் ஒருவேளை அந்த அமிர்தத்தை பருகினார்கள் என்றால் அவர்கள் கண்டிப்பாக மரணிக்க மாட்டார்கள். எனவே மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் சண்டை சச்சரவில் ஈடுபட்டு பல பிரச்சனைகளை உருவாக்குவார்கள் என்று தேவர்கள் கருதுவார்கள். So Mohini Murti came, and the normally God will come as a human being or animal, but he here now came in female form. இதன் காரணமாக மோகினி மூர்த்தி அவதாரமானது பகவானால் ஏற்கப்பட்டது. வழக்கமாக பகவான் மனித வடிவத்திலோ அல்லது மிருக வடிவத்திலோ வருவார். ஆனால் இந்த அவதாரத்தில் அவர் ஒரு பெண் வடிவத்தில் வந்தார். Mohini Murti is more attractive, more enchanting, and more beautiful. மோகினி மூர்த்தி மிகவும் கவர்ச்சிகரமானவர், மிகவும் வசீகரிக்கக்கூடியவர், மிகவும் அழகானவர். So she approached demons, and before that they are fighting. Demons are fighting among themselves who will drink that nectar. So when they see Mohini Murti, they forget everything, their fight, and then they attracted. Then Mohini Murti asked, give me nectar. Then they thought, oh, she is very she like us, so we will give nectar. After that she will return because she is so nice. So like this Devadas thought. மோகினி மூர்த்தி வருவதற்கு முன்னால் அசுரர்கள் அந்த அமிர்தத்தை யார் பருக வேண்டும் என்று தங்களுக்குள்ளே சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது மோகினி மூர்த்தி ஒரு மிக அழகிய ரூபத்தில் அவர்கள் முன் தோன்றி அந்த அமிர்தத்தை என்னிடம் தாருங்கள் என்று கேட்ட பொழுது அந்த அசுரர்கள் நினைத்தார்கள், சரி, இந்த பெண் மிகவும் அழகாக இருக்கிறாள், கண்டிப்பாக இவள் கூறும் வார்த்தைகள் உண்மைத்தான் இருக்க வேண்டும், அவளிடம் இதை கொடுத்து விடுவோம், அவள் பருகிய பிறகு அவள் நமக்கு தந்து விடுவாள் என்று நினைத்து அந்த அமிர்தத்தை மோகினி மூர்த்தியிடம் ஒப்படைத்தார்கள். So Mohini Murti cheated Asuras. So like this Bhagavatam also cheat non-devotees.
Like in 12th cantos, in the previously Sukadeva Goswami talking about pastimes of Krishna, Leelas of Krishna, activities of Krishna, form of Krishna, name of Krishna, everything explained. And last 12th canto he is explaining only one absolute, that is merging with Brahman, he says. எப்படி மோகினி மூர்த்தி அசுரர்களை ஏமாற்றினார், அவதாரத்தில் பகவான் அசுரர்களை ஏமாற்றினாரோ அதே போல் ஸ்ரீமத் பாகவதமானது 10வது ஸ்கந்தத்தில் பகவானின் லீலாவதாரம், குணாவதாரம், நாமாவதாரம் போன்ற பல விஷயங்களை விளக்குகிறது. ஆனால் இறுதியாக 12வது ஸ்கந்தத்தில் அருவபிரமனில் முக்தியடைவதுதான் இறுதியான இலக்கு என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் விளக்குகிறது. இவ்விதமாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் உண்மை அர்த்தத்தை மறைத்து வெளிப்படுத்துகிறது. That impersonalist will say your Sukadeva Goswami only talking about these things. The final conclusion is merging with Brahman. So they will not change. They will remains full. எனவே இதை படித்துவிட்டு அருவவாதிகள் கூறுவார்கள், சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்களே பாகவத்தின் இறுதியான ஸ்கந்தத்தில் பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாவதுதான் மிக உயர்ந்தது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். எனவே நாங்கள் கடைபிடிக்கும் முறை சரிதான் என்று அவர்கள் முட்டாள்களாகவே இருந்து விடுவார்கள். அவர்கள் பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். So Srimad Bhagavatam for devotee it more pleasing, and for non-devotee it, because it Krishna telling generally sages will talk in a hidden way. They will not tell the truth directly. So I also like this. So Srimad Bhagavatam talks like this. முனிவர்களும் ரிஷிகளும் எப்பொழுதும் ஒரு விஷயத்தை மறைமுகமாகத்தான் கூறுவார்கள், நேரடியாக குறிப்பிட மாட்டார்கள். எனவே பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நானும் அதே போல்தான் செயல்படுகிறேன். ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் முக்கியமான விஷயத்தை மறைமுகமாகவே நான் வெளிப்படுத்துகிறேன், நேரடியாக நான் வெளிப்படுத்த மாட்டேன் என்று கூறுகிறார். Why it's mentioned, suppose in Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami telling first Karmakanda. Why? Because the audience is Karmakandi also there. So first he is encouraging. He is making the trustworthy on Sukadeva Goswami. After making trustworthy, then they will accept what Sukadeva Goswami said. So one reason is to make audience favorable. Second is to avoid offense. If directly telling Krishna is Bhagavan, worship Krishna, no need all the cantos, 18 chapters in Bhagavad Gita, only Sarvodharmam Paritishya, only 10th canto means audience is not under qualification. So they will do offense. So instead of to avoid offenses, he talks about like this. There are two reasons. One, to encourage. Second is to avoid offenses. ஏன் இவ்விதமாக விளக்கப்படுகிறது என்றால், முதலில் அந்த பாகவத்தை கேட்கும் நபர்கள் பல வகையினர்கள் இருப்பார்கள், கர்மிகள் இருப்பார்கள், ஞானிகள் இருப்பார்கள். எனவே அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக முதலில் கர்ம காண்டத்தை பற்றி பாகவதம் விளக்குகிறது, அதன் பிறகு ஞான காண்டத்தை பற்றி விளக்குகிறது, அதன் பிறகு இறுதியாக பக்தி காண்டத்தை பற்றி விளக்குகிறது. இது ஒரு காரணம். இரண்டாவது காரணம், மக்கள் பாகவதத்திற்கு அபராதம் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நேரடியாக அங்கே பகவானை பற்றி விளக்கப்பட்டிருந்தால் இது போன்ற கர்மிகளும் ஞானிகளும் அதில் பெரிதாக ஆர்வம் கொள்ள மாட்டார்கள். அது போன்ற நிலையில் கண்டிப்பாக அவர்கள் பாகவத்திற்கு எதிராக ஏதேனும் அபராதம் புரிய அதிகமான வாய்ப்புகள் உள்ளது. எனவே முதலில் அவர்களை திருப்திப்படுத்தும் வகையில் அவர்களுக்கு தேவையான கருத்துக்களை பற்றி விளக்கிவிட்டு இறுதியாக பகவானை பற்றி விளக்கும் காரணமாக இவர்கள் அபராதம் செய்யாமல் இருப்பதற்கு ஆசிரியர் உதவுகிறார். So next one is it's about it's a Madhurya Rasa. Srimad Bhagavatam considers a Madhurya Rasa. So in this way Srimad Bhagavatam is glorified. So by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, we can reach one day what the essence we can get. Okay, Hare Krishna. இது போலதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மாதுரிய ரசத்தை வெளிப்படுத்தும் சாரமாக கருதப்படுகிறது. எனவே நாம் தினசரி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவதன் மூலமாக கண்டிப்பாக மிக உயர்ந்த இலக்கை நம்மால் ஒரு நாள் நிச்சயமாக அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. Any online question? No, Prabhuji. I don't see any questions. Narendra Srimad Bhagavatam ki Srila Prabhupada ki Nitai Gaura Premanande.